out is through the streets. And you have seen it working. It has brought attention to the real issues on ground. And the bigger picture is to make noise, because we understand that when we throw our words out there, our intentions out there, they are coming back in physical form. And that's why we are seeing everything that is happening here. It's the noise that we make here. Yes, we cannot, of course, talk without actions. That's why we have things on the ground running. And of course, kama uko hapa, by the way, that 11/11, tafadhali make sure, especially if you are from around Nairobi County, make sure we are going there to reject Adani and hear the court case. Tomorrow is a public holiday. I don't know what we can plan, guys, but we are moving forward. It takes time, for sure, ma'am. It takes time, but we are here. That's why we are here together. It's a community here. Come together. It will see, the changes will be seen in due time. And I want to tell the Vows, as like, if we have a group, it will be easy for them to be captured. So kuna vitu zile zinafanywa hatutaki kuzitoa kama hizo za chama. Because ukijulikana we ni leader, look at this moment, wale watu wako on top wanachukuliwa. So sahi Kenya haiogopi. Wakijua kuna one leader kwa Mombasa, kwanza wataua huyo leader. Watabaki wale leaderless. Because the leader will be taken. So we're trying all our best to do everything underground. And as like when time comes for us to inject for the movement, itakuwa sasa tukiweka movement tutauliwa sisi wote. Na hii serikali sisi wote. So we go with the way we have been going at the moment, and we have achieved a lot. To me we have achieved a lot. Absolutely. We cannot undermine what we have achieved. Absolutely. Anyway, let me tell you something. The government has fear. Kama hawana fear, wangetuacha tuingie Uhuru Park. Wamboi, you say you have fear a lot. There was Mashujaa Day. Did I see any Gen Z who died, his picture being posted all over the internet? It was a Mashujaa Day. There's some young boys who died. Nobody. No one died. No one died. No one died in Mashujaa's Day. No, I don't say that Mashujaa Day somebody died. Mashujaa Day is there for the warriors. Mau Mau, rebel, whoever fight for something. Yeah? The people, the Gen Z who fought, they died. Do you know that in Uhuru Park we were tear gassed? Do you really know that? Tulikuwa kwa ground mpaka watu wakaenda kuwasha candle All Saints Cathedral. Sister, ngoja nimjibu mimi huyo. Exactly. Kama hukuangalia media siku hiyo, the work alikuwa the whole park, Uhuru Park, the whole day. Na kulikuwa kuna police all the time. I was following it. I never passed such things. Okay, so the thing is that you could have made posted and say that our Mashujaa Day is this person. You are vijana mesaudiwa. We did. Anyway, it's maybe because we are not connected, but we did what we could. I was personally on the ground, and it was more it was more than also just telling people what you're doing. It was a very akakutana yule muhindi Mkenya yule akaongea mambo ya kuhusu serikali ya Kenya akawa inject kisawa sawa paka mambo ya Uhuru, mambo ya babake Uhuru, mambo ya Raila, mambo ya nani, yani aliongea na huyo jamaa aliongea kweli kabisa. That's true. Anyway, the bigger picture of Mashujaa is to celebrate the heroes. So in whatever capacity mtu alikuwa pale, ilifanya kitu. I don't know why I'm feeling some hesitancy from you, Dejavu, but it's okay. We are always here, and the change will be seen soon. Anyway, Mama Boys, do you have something to add there? My sister, hata niko hapa na nini na machine nikiwasikiza, nafua na machine. Dina make noise, but nawasikiza. I'm just listening to you continue with the emotion. I'll be back. Okay, thank you. Thank you. How's Merudi? Guys, please tap on the screen. Let's get the live up. Get later and I might inconvenience you guys in case the link does not work or anything. So you want to do it from? So I just do it from there, and then once it's done, I just... Host, umetokea mtu wa Murima. Utagongwa Murima na sio Yai, sio Murango. But then I want to talk about this Murima thing. It's a myth. It's a myth. What is a Murima? Murima is in the mountain. So people of the mountain, kwani no one is from the mountain here.
No one has ancestors from the mountain. But they watch October Ufala. It's a scam. It's a myth. So what? At Mount Kenya is for community only. It's for the whole people. Mungu alikuwa anapeana. The creator does not even, it's not stingy. So remember kusema hii mlima by the way, it has never occurred well with me and it will never. It's just a policy. Na kama unasema pati watu wa mlima mefinywa, shame on you, because we are all Kenyans. We are never here to spread any tribal line, and we're never here to support all these leaders that are very corrupt and dirty. I look at this person and I don't see someone who was appointed by the people. He put himself in power. So who is Didinyora again? Akifinywa, what are those things that they are saying? Anyway, that's my opinion. It will never make sense to me, whatever these people are just trying to do. Bado nilikuwa nacheka. That is good when you try to do more good. Haya, hii kitu ya Gachagua, let me talk about it kidogo. Unajua sometimes we are learning. Hii constitution yetu inafunza dunia mzote. In fact, it will be studied in some of university school of laws of different countries. Katiba ya Kenya itasomwa kwa historia za vitabu za Afrika. Ati unaamka asubuhi mkiwa na deputy president huyu, siku ingine mnalala na mwingine. I think it will be told like a comic story. I really hope it will be told like a comic story, because whatever is happening by there for me is very comical. Hii ni joke. Hii ni joke ya mwaka, guys. Haya. Meseto. Kwa sawa hivyo, Mike Kwan. Wait, Tony. How are you? I was saying that we don't have a country. We have a sketch of a country. The work, how are you? Karibu. Mnasemaje? Ruto amecapture everywhere bana. Hadi place kwa ndani hizi capture bana. We. Mpaka judiciary bwana. So nimegundua nani anaitwangaje Kome the CJ nikaoga, so nani ndiye ako in charge anaitwanga DCJ Mwilu. Mwilu ndiye aliform ile bench, na hiyo bench already say it doesn't make sense. Hakuna haja kusikia hiyo kesi ya Gachagua because what will it mean? It's useless because kama it's useless. I don't think if it's wise kuendelea na nini, hata kama charges zimepatikana they were defective, but sasa wamesha lift nini conservatory order yenye na protect the whole. Should the court in fact nashindwa what was the merit ya kusikiza conservative order applications hii instead of kusikia the whole case, na hiyo conservative order ndisikike the last part. What was the hurry? The whole thing doesn't make sense. It will never make sense. It's very comical. I think I should go back to school. It's ni kama hii sheria sasa mimi ni it's like I should go back to school. Sielewi chochote. It's not that awelewi. It's just a must impunity. It's impunity. It's impunity in your face. It's something that when in ordinary always understand, the lawyers do not understand why judges should set aside the conservative order to wanasema country haizi ka for long without a deputy president. Tukawauliza what is the hurry? Kama deputy president iko ama kama ni emergency tuseme president anataka kufa anaendesha kesho, si kuna nini, kuna ile succession order. Will Kenya fail?
Mimi niko na shida internet ama ni wewe Tony? Dawa kunanisikia? I hope I'm speaking. I hope I'm not Hatuko tunakusikia. speaking to She's myself. to phone. I think maybe I had a bit of a down. Yes. Nilikuwa nasema audible. Okay, good. If I'm audible, number one, the bench was constituted and procedurally. The person who is supposed to constitute the bench anaitwa the CJ, Martha Koome. Martha Koome, barua ikatoka sijui aliandika administrative order ama internal memo ati CJ ati ameenda vacation ama ameenda sijui wapi nje nchi ati CJ ndio wafanye nini? CJ ndiye akadelegate role ya kuappoint a bench yenye nasikiza kesi. You see a lot of useless things that watu wanasikia then wana ignore, then ina lead to a very big result. Now we have the court has created a constitutional crisis, a procedural crisis that I don't know how people will live out of after this, because the process was like Gachagua alipeleka kesi kotini because of fair hearing. Now kesi ya fair hearing hajaanza hata kusikizwa, haijakuwa determined. Court may insist that conservatory your order ama your protectionary order lazima isikizwe kama itabaki imetolewa. In what wisdom did the court decide that one is a priority kwa kesi ya Gachagua? Yani tu kwa mtu logical, tusijifanye tunaongea about a lot of legal hizo jargon and everything. Mbona utoe conservative order usikie kesi ya conservative order kwanza before usikie kesi yenyewe yenye imeletwa kwa koti? What is common sense? Common sense tells us that whatever they are doing, Aki, it's theatrics. It's very theatrical. Hata mimi, in my opinion, for sure, discussing about whatever is going on regarding this guy on the picture, it's just energy draining. Because nothing is making sense out of it all. For sure, Mother Koome, she's a lady, but I'm sorry, whatever she's doing, of course, she's afraid, threatened, maybe whatever, we don't care. But why were you there if you didn't have the balls, or rather now the balls for the woman for it? So it has been a game. We really need to uncover all these high court judges, whatever. Walinunuliwa, by the way, if you don't know. They were visited in their homes to declare Ruto a winner. Walivisitiwa kwa homes with pickups of money. Take it to the bank. That's intel. Everyone was visited with a truck of money. And we know the love of money, what it does to you. It changes you. So whatever is going on for me, Tony, I'm sorry, I'm not even willing to engage. It's all theatrical. Martha Koome should have done what his brother, I don't know, cousin Dazulepo, a former police inspector general. Alikataa to participate on the process, he rather resigned. Now Martha Koome is on a preservation motive. Ideally we are not supposed to criticize court, but they are inviting a lot of ridicule. They are inviting a lot of politics in the court, which is not necessary. Because court inafai kuwe a place of last resort, while zile amzote za government zikifail kama parliament, na hizo ma check and balance kama za EACC, DCI and the rest, court is the arbiter. Court inakuanga kama referee. Kama referee amenunuliwa, what kind of game are we living? What kind of a country do we have? I don't know. I don't know. You know, this one is not logical. But hatujaongea about finance bill yenye imepitishwa na watu wako na payslip. You know, watu wako na payslip wengi ndio middle class. When will you keep quiet? Mnataka mtaksiwe 70% ndio muone nchi inaenda mbaya. You know, middle class have been living a lie that the country is doing okay and everything will be all right. And people, watu wakidemonstrate, they wait for people from poor neighborhood to demonstrate for them so that they feel that everything is okay. I think it's high time. They now defend for their right. Wasione ati only vijana wale wako vijana wale hawana mwelekeo ndo wanaenda kwa street ku demonstrate. Now their salary is raided. Ruto naambia mtadu. Ruto ana shida na mtu wa mjengo. Kuna siku mtu Ruto ataenda ule mjamaa wa mjengo pale chini raid ile 200 yake. Ata raid payslip yako. Payslip yako because it's readily accessible for him. What will you do? That's a question to you. Do you want to have a country? Do you want to live? Do you want to afford the life
At what point do you want it to go down the money? Everything is wrong. Kenyans are saying no. Kenyans are replying that no, they don't care. And it's true. The momentum is not yet there on the ground. Hata mimi mwenyewe sezenda maandamano kama sijasikia watu kila mtu ameitikia. I will not go to fight for someone who doesn't care to fight for themselves because this way is very personal. Kama wewe hujasikia mwito wa kutokea na upiganie haki yako kwanza hata kabla watu wengine, hapana, haiwezekani. Zacchaeus unasema atakufa kama mbwa. But we should not even compare these people with animals because they are beyond animals. No, animals have dignity. As the devil he is. Animals Sorry? have dignity and animals No, nasema we cannot afford. Of course, we cannot afford to compare them to animals. They are beyond that. They are way below that. Not even beyond, way below that. That's what I'm saying. Atakufa kama the satanic that he is, like the devil that he is. These are satanic revealing themselves in us. Pepo kali. Why? Like what has remained in this country? Nini mebaki? Parliament imeenda. We don't have a parliament. The executive, of course, is represented by one satanic individual. We don't have hiyo DCI and SIS inatumika kuabduct watu. Lakini I'm wondering, what do I mean? I'm wondering, what is this country up to? Like wanasema ati there's a special police unit that I take command from Inspector General. Iko situated somewhere in Karen, I don't know where. That they act on their own on a special command to go and kidnap people. Kelele imekuwa mingi wanapeleka to police station. Like, do we have a country? You guys, you need to decide. Zacchaeus, do we have a country? I hope this is Zacchaeus ule wa Biblia. Umwambia Zacchaeus shuke. Ni mfupi sana, amejaribu kufikia height ya dynasty lakini baada ya kubaliwa anajaribu kuingia club ya dynasty na hiyo pesa yote baada wamemkataa. Anataka kununua utajiri wote wa dunia lakini wakina nani wamekataa kumuingiza kwa club. Amenunua airport, amenunua kila kitu, ametumadi kijana anunue ma3 ndio watu wampende, lakini wapi. But you see how the universe repays everyone. Like you see how good versus good, evil versus evil. Because as much as he's doing this to us, what is happening to his children? The firstborn tunasikia pia ameenda the LGBTQ way, pia huyu wa dereva wa magari pia ameenda the LGBTQ way. And you know that way is not righteous, it's not true, it's even more evil. I don't care whatever opinion you have, but it's a fact. It's not even our culture. So you see, evil will always repay with evil. There is no rest for the wicked. As much as we are speaking here, it seems that we are not nini. Trust your word. Hata hiyo kuandika tu hapa atakufa akufe kishetani hivyo. Trust that word to have power and it is manifesting already. The downfall of these people, they're not ready for it. Mtu alisema ati by April tutakuwa tumekasirika wote. Mimi nangoja middle class ikasirike, because if middle class wamekasirika, I know this person will not stay 48 hours. That one I know. If middle class today wamesema wamekasirika, they want change, this person will not hata maliza 48 hours, because middle class people are on the best brain. They know how to organize, they know how to plan, they know how to do things in a very organized way, and this person will be outgone. Kama do middle class wanaenda pale Naivas wanasukuma trolley, they can afford hata kama salary yao imekuwa tax 70%. I think baada tuko hapo hatujafika, unfortunately. And where is Aoko? Have those uncouth people killed Aoko? Where is Aoko? Where is suffering Aoko? My God. That's an extra kusema. Dawak wali release Mila jana. Mila was found yesterday. Gax, good evening. Comrade Mila. Good evening, mazee mimi yani nimejam hadi nimefika mahali hadi sitaki yani hadi kuingia live juu. Nasikia tu hasira imenipanda.
But mi pia nilikuwa napita live ya Dawak nikasikia tu acha ni nini, but niko na hasira mingi hata sijicompose. let me tell you what is happening. It's a ticking. Njooni hasira ndugu zanguni, maana yako ukiwa na hasira zako peke yako unaweza kufanya maovu. Njooni hapa tuzungumze zitoke hasira tafadhali. Kila mtu amenuna, lakini tutafanya nini? Kitu ni kimoja, tungie barabarani. Acha nikushow Apple, utaingiaje barabarani kama ndugu zako bado wako na hela, wanakatwa mishahara mikubwa lakini bado wana afford kwenda shopping, wana afford kwenda holiday, diani kufanya nini? Au wanatoa pesa wapi wakati wa Kenya wengi wanahangaika? Zingine sio kazi hiyo peke yao wao wanaonekana. Kwa sababu mtu kama ungekuwa mshahara unakatwa kama vile tunavyoona mtu unaumia, alafu bado unataka kwenda holiday na familia yako Kalebata. Hao jamaa wana mipango mingine, sio hiyo umeoje. Hiyo ambayo tunaona sisi. Miki tunajua whatever Ruto is doing, this guy is not a political genius. Ni kugamble tu, ana gamble. Anafanya 1-2 aone ni gani itafanya kazi, but kitu najua it's a ticking time bomb. Naona hadi venye anasema ameban sijui what. Mimi najua tu pressure is building. Na eventually I don't know when, but eventually before, sooner or later tutahava another grand maandamano. Hata msipange, watu wasipange, achani ni washow. Pressure yenye ina build, they will not believe. Baada acha niulize, watu kwa biashara sahi kama Dawak, mnasikiaje hiyo area yenu? Watu kwa business mnasikiaje? Acha natoa payslip at least kama inakatwa kuna kitu. Watu wa biashara mnasikiaje? Mimi nakwambia what is happening is that Ruto is digging. He might be one of those presidents mwenye tutaendea mali yake. I've just remembered the other day nikitoka home. Me I come from Mali Kuresoi, Mali vita ilikuwa imechacha sana 207. And juzi nimesikia walikuwa wameenda huko kijijini wanasewa watu wapeleke title deeds. Unaona? And what happened? Hiyo place after PV ya 207 ilibaki maranches. Unaona? Hizo ni ranches zenye unacheki mse mmoja akona kama 20 acres, mwingine 24, like big ranches. Ukienda hiyo place hadi waleo inakaga ghost town. Unapataga after nyumba imechomwa venye walibeba machuma na madirisha, the stone building ndo ilibaki peke yake. And that place, before ufikie the next neighbor, ulikuwa unatembea kama 500 meters ndo unapata the next neighbor. Juni wasi wako na maranch bigi. Now Ruto. Alafu kidogo tu nani kidogo Gax niulize host uko hapo karibu na microphone? Host, kabla host ajibu, acha tu nilange kitu yenye nasema ni host ametoka. Naona the fact that Ruto host akirudi nitamuuliza kitu yenye najaribu kusema ni the fact that Ruto is coming for our land and everything that we have. Nakumbuka kuna 500 acres zenye anataka kugrab, displace pale wa watu pale Nakuru. Mimi nakwambia itafika time when Ruto is out of that office, we will go after him and his property, because kuna difference kama ile mali ya Uhuru. Hata hiyo one day tutaiendea tukichoka, but kuna difference. Yeye hiyo mali yake aligrab immediately after independence, alafu Ruto anajaribu kugrab saizi. Ngoja nikuongezea hapo. Wajua alipokuwa Mombasa wakati ule akawa amekuja Lonja akasema ametanga bilioni 800. Aliulizwa kuhusu land za Uhuru, akabidi akome kujibu. Alafu sasa hii namuona yeye pia naye anataka kuhakikisha ana lands the same kama vile Uhuru. Alafu yeye kuonekana kitoka atajikuta kwamba mimi nilikuwa kwenye serikali na hizi vitu nilipata kwa njia rahisi, kwa njia ukweli. Hiyo unaona ndio target yake sasa hivi. Yes. And just to remind you, Uhuru before he left office alipeana title deeds in millions.
and that is why it's becoming hard for Ruto kuchukua land, kugrab land. Aya, ile 5,000 acres ya Naivasha and Avivi ilifail. Saizi yako hapo Gilgil. There's this guy anajita Chegema Juice. He has been doing a great job anafuatilia hiyo story ya land. You can imagine in this day and era bado msi ana grab land. The other issue ya abduction. Jiraji hadwa, gumaki. Unacheki. Go. Ati? Unacheki the other issue ya abductions. Saizi hawa watu wakikushika wanakuhold hostage wakiona kama kuna kelele itatoka. Ukishikwa wasikia kuna kelele inatoka, hakuna mtu anasema oh free this person, wanakumaliza. Unaona? Na ndio maana nimesema mtu saizi akiamua tu kuwa activist, weka online, tafuta numbers, ukigo missing kutakuwa watu wa kusema this person is missing. And mimi niliwaambia this guy is trying to cover up extrajudicial killings with femicide. Anajaribu kuleta issue ya femicide ndo clean jina ya gava. And tunajua ni extrajudicial killings. So mimi kitu tunaweza sema tu hata kama tumejam tuchafue jina ya root of design yenyewe. Haizi safisha no matter how long it takes. For example, have you seen Google wanataka kuinvest 749 million in AI. Watu wameenda kwa page ya Google wakawaambia we don't trust Ruto. So hata and then in the middle of all that bado nasikia ati IMF wanampea loans. Imagine. Ni kama msetu ana insult intelligence yetu, anaona ni kama hatujui. Hao ambao wameenda kwenye Google hao wakaandika hao ndio ni watu wazuri, kama wasema hatumhitaji na nyinyi IMF pia hatuwataki msaada wenu. Huko West wamefukuzwa, hao ndio wamekuja huko kwetu. And mimi niliwaambia it's all about running the narrative. Unaona? IMF kitu yenye wanakuja nayo, wanakuja wanatupea rating ati oh Kenya is the best country in economic. Hizo rankings za IMF and all those ranking wanatumia kurun their narrative. Ramaphosa mwenyewe aliwaisha kuongea kwamba IMF wanakupatia msaada, unatia sahihi na kitu hawakupi. Kwa sababu kuna mikataba mingi hao walikuwa wafanye na hawakufanya, na wao wanakuonekana kwamba mshatia tayari signature kwamba kila kitu kiko tayari. Wewe utatia sahihi kama hujapewa kitu. Sasa ukiwote ushajifunga mwenyewe, atakwambia okay we will give you next in 1 week. Pesa itakuwa imefika, na pesa isifike wewe utatia sahihi, utafanya nini tena? Utafanya nini? Huwezi kufanya lolote. Kwa hivyo huyo rafiki yetu huyo ashatuuza tayari, washaenda kutia sahihi mkataba na pesa hakupata. Sasa ndio anaanza kusema mimi wacha ni wagandamizi hawa sasa sawa sawa. Nchi lakini tutaikomboa tu. And then umesikia the other reason why the economy is shrinking. It's because Ruto anadhani anapiga Wakikuyu vita, and then Wakikuyu wameamua kuhold pesa. Like the economy is shrinking, mtu mwenye ako na pesa anaamua kushikilia, unaona? And that's why the economy is shrinking. Everybody is afraid to invest. Sasa hebu niambieni kama nchi tunaelekea hakuna circulation ya dough, like there is nothing that is happening. Basically ni mtu apate tu ya kukula ya hiyo siku, unashukuru. Ndio maana nawaambia as the economy is shrinking, it's a ticking time bomb. Economy kishanguka tayari, economy kishanguka kwa sababu kama wewe unafanya kazi unapata 50,000 na hiyo 50,000 ukiangalia half of the money imekatwa ushuru na hujui iko wapi. Na wewe una watoto wawili watatu, wataka kwenda wawili wako university, mmoja iko secondary. Utafanya nini wewe? Na unataka kuishi? Hauwezi. And then ile kitu ingine yenye nawaambia Ruto ataanguka na kichwa. Unaona venye ameingia kwa kiti and then akaanza kucut off akaanza he's creating more enemies. And he has made the Mount Kenya mafia to unite. Mkumbuke tukitorokea the reason some of us hatuko tunataka uhuru, it's because the Mount Kenya mafia was behind uhuru.
but saizi amefanya the Mount Kenya Mafia unite, na sasa hiyo Mount Kenya Mafia wataongea the same language na ule mtu alikuwa anaitwa Hustler. Acha nikwambie hapo sioni Ruto akijitoa wallahi. Can I talk? Yeah, you can come in. Yeah, so nilikuwa nasikiza na nimesikia by the way vile Gax amesema, me I believe that is very true. Mi niko diaspora and I can tell you since venye tulianza kuona mambo ya Ruto inaendelea and all that, most of the people hata wana withdraw kutuma do Kenya. Me I know of a few, nilienda kwa bank hata mimi nilikuwa nataka transfer, nilihave kutoa do hata mimi zenye nilikuwa nimesave Kenya nikarudisha na huku, and then people here wameanza kubuy land America, wameacha sasa kuanza kubuy Kenya because watu wanaangalia wanaona, is this the same Kenya that I'm trying to think naeza invest nirudi in 5-10 years to come, you know. So hivyo tu venye Gax amesema economy naenda chini because watu wameanza kuhold do zao zenye zilikuwa zina circulate kwa mabanks, sasa zimeanza kuholdiwa, and especially watu ya diaspora juu wao ndio wanatumanga tu savings na ndio banks wanatumia kupatia watu loans. That is very true. So I think this thing has to be very intentional. Wacha asipatiwe amani hata kidogo. Wacha watu washindage kwa media, kwa TikTok, everywhere kukienda. Wacha jina yake ikuwe ndio inachafuka until afike mahali hata yeye give up, which I think he can, because kama sahi most of the politicians 90% wanajua hawatarudi. So wako in fear. So the end of the product vile itakuwa, itabidi wengine wajipeane tu wakae side ya Gen Z movement. Dada hapo ulipoongea uko sawa kabisa, kwa sababu hata ukiangalia Ghana in 3 good years wale wa America they were supposed to say if you are Africa you can go Ghana to have a plot to have. Walipofika pale walikuta ile maisha aliyoambiwa na president wa Ghana Nana sio vile, na wengi walirudi. Yeah, that's true. Acha nikwambie, right now I saw the other day KCB Bank. These banks, because wamezoea they are the ones giving loans to the government and they no longer give loans to common mwananchi. Acha nikwambie, sasa ukienda hadi kwa tellers KCB Bank ile ya CBD unapata iko na tellers 3. Imagine, like hata hizo banks hawana shughuli na common mwananchi. Sasa ndo nilikuwa of the other day tukisema to withdraw, Kenyans should withdraw money from their banks. It's because tuna save pesa na hizi banks and then the same banks zinaenda kupea gava loans. You get it? So that's why nawambia gava, let's starve them of our money. Like, let's disrupt tell me why we are saving with the bank and then the same bank inakupea loan na interest ya juu, and not even everybody gets a loan with the bank. Inaenda kupea gava loan. Sasa unataka ufikiri, ukifanya vitu unafanya kama mtu ufikiri. Hiyo nani kaka ni trash bill TBL, hiyo ndio watu wengi wanatumia hiyo sana huko kuweka pesa zao, alafu wanapeana mikopo. Sikatai, but hata kila mtu akifanya common mwananchi watatoa wapi loans? You need to understand why the economy is shrinking. Yeah. So ikitu we must take an approach yenye first things must get worse before they get good. Naona lazima kwanza mambo iharibike ndo ikuwe sawa. Amejua kwamba hiyo 2027 haisi kurudi, ndo sasa anataka kubadilisha katiba isikuendelea miaka 10. Haya, na kifika miaka 10 yake kama hatapita ajue kama yeye pia amesave kama Uhuru. Hiyo ndio shida yake. Alafu sasa nyingine ambayo anajua hata hiyo akifika wakati huo akianza kwa rigging wa Kenya atasema hapana, wewe umeiba.
watu wataingia barabarani. Sasa hapo itakuwa pia serikali nyingi za nchi tofauti wanaangalia, sema wewe kushinda bwana, utabidi utoke. Sasa hapo sasa ndo nataka kubadilisha katiba. No, me kitu what I believe is that kubadilisha katiba hiyo venye anasema hiyo constitution hiyo nao lazima tuende referendum. Na kitu yenye najaribu nini referendum na hiyo yenyewe ya nini, ngoja hapo man kushow relax. He's weighing in that each chances ikienda referendum, since akona support ya baba, he might be able to mobilize watu wa vote for the referendum. But and kitu ingine msisahau, Ruto anataka kufanya election ya 2027 ikuwe 42 tribes versus 1. Unaona? And hiyo ndo kitu sasa anajaribu kufanya. But one thing you need to know is that influence Mount Kenya runs beyond Mount Kenya. Unaona? Anajiambia ni Wakikuyu anapiga vita. But like wasapere wote washikane tu na wa decide kufront mtu. Hata for example maybe ikuwe Mkisii ama Mkamba, hata apige hesabu zake aje haziwezi ingiana. But mi najua hesabu za Ruto, anataka kubox. Yeah, he wants that's true. Anataka ikuwe the 42 ati aonyeshe the rest of the country that Wakikuyu ni wabaya, so ikuwe 42 tribes versus 1. Naona he's playing his cards well, lakini I think underestimate watu wenye ana deal na wao saizi. Yeah, haitawaka. In fact, jana nilikuwa nasikiza huyu Senate anaitwa Karugo Adhangu akiongea kwa Obina Live. Na by the mtu akisikiza ata grab some thoughts zenye hawa watu wanafanya huko ndani. Alikuwa anasema ukiangalia kama ile time nani alikuwa Gachagua alikuwa na akona court case, kulikuwa bado na I think land case ilikuwa kwa koti the same day. So iliwekwa the same day ndio mkwe mnasikiza much about his side, lakini side ingine ipite tu kama hamjui. Unajua juu mtakuwa mmeconcentrate sana na so ukisikiza ilikuwa ni mambo ya house levy na mambo ya adani. Exactly, kitu kama hiyo. Na unajua walizieka zote the same time, watu wali have kusikiza mostly hii ya Gachagua because ndio ilikuwa inakaa ndio ina trend sana, hii ingine ikaka isahaulike. So ndio alikuwa anasema politicians hiyo ndio wanatumianga tactics za kuleta a certain confusion, ndio watu wa concentrate na side moja, side ingine ipite, you know. So nipo pia tuko tunasikiza hawa ma politicians wakiongea, una analyze Kenya nasema, because after kwa hiyo talk yao kuna kasiri utapata Kenya huko unajua. Kama sasa huyo alitaja akasema atiwe za kutoa Gachagua, na out of the I think I don't know wangapi, only 13 ndio walikataa hizo do. Unaona? So hapo ndio mtu anafaa anashika watu kama hao, mnasikiza ni nini wanaongea, ni kaukweli kagani mnaweza grab from hapo, ndio na nyinyi sasa mnapata nguvu ya kujua sasa Ruto tunamwangalia in this direction because tumesikia kuna kaukweli fulani kako hapo. So hii movement wacha tusiache tu hivyo, wacha tujaribu kuinject kabisa. Mtu ajaribu, mkipatana mavijana kwa society, jaribini kuongea as much as you can, because alikuwa anasema the power is in the people, venye tu kwa constitution iko, venye tu ati finance bill watu waliikataa, alisema tu the same thing, kuna vitu mtakataa through now the public participation kama hiyo ya andamano, and it can still work. Akaulizwa hiyo extend the 7 years ya ma politician, do you think is gonna go through? Akasema hata wakaenda go through kama venye walikuwa wanataka kufanya finance bill, sisi kama the people we still have power kuikataa, because mkiandamana
the sovereign power still remains with the people. So hiyo I think if we can still nini na kwenda mastoria ya maandamano kama venye Gen Z walitokea, I think hata wakipitisha haitapita. We still have the power. Power belongs to the people. Kama naweza ongea kidogo. Yes, come in. Hello. Yes. Okay, mi Kenya naweza ongea. Hello. Yes, we can hear you. Hello. Tunakusikia Queen. Hello. Ongea Queen, ongea, tunakusikia. Mi Kenya naweza ongea kumekuwa. Hello. Sasa Queen, unaongea ama unasema kile unachoongea na unanyamaza? Tawaka. Yes. Kwani umemfunga mdomo huyo? Anastasia yupo? Kwanza tusikie ama Anastasia yupo. Anastasia. Kwani? Hello. Anastasia ongea, tunakusikia. Uko sawa? Yeah. Unasema Mimi saa hizi sioni kama Ruto ataweza faulu kwa sababu unajua saa hizi ukabila imeisha, ujue hivyo. Kitu ya kwanza watu wa Kenya wameshachanuka. Sasa saa hizi akisema ati Wakikuyu anapiga vita, atakuta ni yeye mwenyewe anajipiga vita kwa sababu kitu ya kwanza hiyo 40 tribes ameangalia akaona already kuna wenye already hawako hapo upande wake. Mostly wale wengi. Sasa hiyo kujisabua hivyo ni kujidanganya, labda atumie tu kifua. Juu already kwa watu najua already kuna